Okay, so we'll introduce ourselves. I am Dr. Shetty. I am one of the founders and the current president of Pedistars India, and we are running the 5th conference of Pedistars SIMULus. I'm also a pediatric intensivist and I work at Rainbow Children's Hospital, Bangalore. I am Dr. Dinesh Chirla. I am the director of Rainbow Children's Hospital. I head the intensive care over the whole Rainbow Children's Hospital. We strongly believe in simulation training, in promoting medical education, and we supported this simulation workshops from Rainbow Children's Hospital. I'm Dr. Vinay Nadkarni from the Children's Hospital of Philadelphia in the United States and a representative of the International Pediatric Simulation Society that strongly supports the Indian movement of Pedistars to improve education and patient safety in India. I'm Dr. Karthik Narayanan. I'm a senior consultant pediatric intensivist and the organizing secretary of this conference in Chennai. Just introductions. Yeah, Namaste. I'm Dr. Vijay, President of National Board of Examinations, India. Yeah. So we'll just give a brief about the event. So when we talk about simulation, you should understand what we are talking. So basically, there is the way we train is normally by lectures and teaching. So the problem is from knowing and performing, there's a huge gap. So to fill that performance gap, what we try to do is we simulate, recreate the patient experience using a mannequin instead of a patient. So the doctors have an opportunity now to work on mannequins which behave like human beings. Their heart rates can go up and down, their blood pressure can go up and down, they can talk, they can breathe, they can cough. So we can create a lot of emergency situations which happen in normal life and give an opportunity to doctors and nurses to train together so that they can actually save real patients by working on these mannequins which behave like patients. So any mistakes happen, they can learn from those mistakes rather than learning from a real patient what used to happen earlier. So that is the concept behind simulation, and what we have started in the society is to promote use of simulation not only in training but also to help doctors and nurses who are working in a lot of those hospitals to get enough experience managing some of the rare emergencies and ensure that safe patient care is given. So this is the 5th edition of the conference. The last conference we did at All India Institute of Medical Science in New Delhi, and this is the biggest event of Pedistars till now with close to 400 participants and a 2-day conference, and there are around 8 workshops, and there is a simulation competition where the participants have come from best institutes across the country, starting from PGI Chandigarh to Jipmer and from different cities of the country, and they have assembled here. Along with that, we are really pleased to have around 16 international faculties. They have come from best universities in the world, from Boston University, from Children's Hospital of Philadelphia. People have come from Hospital for Sick Children in Canada. The faculty also has flown in from Starship Hospital of New Zealand. They all have come on their own to participate in this movement because they carry a lot of experience using this to improve the patient care at their hospitals. So along with that, we have around 60 national faculties who have come from different parts of the country to contribute in this meeting. See, if you look at any other profession, if you look at, say, a cricketer or anyone, they go on practicing, isn't it? They go on practicing before they play a cricket match or they do anything. There's a bowling machine, there's anything, so they go on practicing like that. Similarly, in medical education, medical training, so a lot of doctors, they learn from the books. But before going on the patient, there should be a mechanism where they should be able to practice before they actually go on to the patient. That is the whole idea about simulations. So we have a lot of like small dolls or small types of mannequins. If you common man term, what is like they are not dolls. They're like small human beings which are like dolls. So the students or the doctors can do things on them. We create a scenario. If there are emergencies which are there, they are suppose preparing for a disaster, preparing suppose for fire emergencies there, or preparing suppose a trauma situation is there. How to deal with that situations in a correct way. Sometimes we all have a knowledge of it there, but how to use this knowledge in a team-like situation, what a role a doctor should play,
what a role a nurse should play, what a role some other member in the team should play. This is something which is a training which is being imparted to all the members from different part of the country. So in this conference, the doctors are participating, the nurses are participating, lot of people who are participating in medical education training across the different medical colleges in the countries have come and participated. And we strongly believe that this will help in improving the medical education in the country. This will help in improving the overall quality of care and will help in saving more lives. And that is what is this whole conference about. And this is the future of medical education training. And I am sure more and more such conferences will happen in future. The conference Yes, you come. சொல்லக்கூடிய ஒரு சிமுலேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு தீம், அதாவது ஒரு ப்ராசஸ். சிமுலேஷன்னா என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ காரை ஓட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் வந்து ஓட்டும் போதே நேராக ரோட்டில் போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா கார் டேமேஜ் ஆகும். ஆனால் டாக்டர் அதேமாதிரி பேஷண்ட் கிட்ட பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ பேஷண்ட் கிட்ட நீங்கள் டாக்டரை விட்டுட்டு ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர் டிஃபிகல்ட் பேஷண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணும்போது தப்புகள் நடக்கும். ஸோ இப்படி தான் நம்மளுடைய மருத்துவ கல்வி முறை இருந்துகிட்ருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முதல்ல எடுத்தவொடனே பேஷண்ட் கிட்ட அவங்க அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அவங்க கற்றுக்குறாங்க. சீனியர் டாக்டர் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. பேஷண்ட் பார்க்கும்போது அவங்க ஓவர்சீ பண்ணுவாங்க. இப்போ அதே இது பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஃப்ளைட் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பைலட்டுக்கும் ஒரு டம்மி ஃப்ளைட்டில் எப்படி ட்ரைனிங் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இப்போது மெடிசன்லேயும் வந்திருக்கு. எப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் மாதிரியே பொம்மையை பண்ணிவிட்டு அந்த பேஷண்ட் எப்படிலாம் இருக்காங்களோ அது எல்லாமே நம்ம அந்த பொம்மையில் எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ அதை வச்சு ட்ரெயின்ட் ஃபேக்கல்ட்டியை வச்சு பேஷண்ட்டோடைய சீரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து ஒரு நாடகம் மாதிரி பண்ண முடியும். அந்த நாடகம் மாதிரி பண்ணி அது மூலியமாக அவங்க கற்றுப்பாங்க. என்ன அட்வான்டேஜ்னா இதில் பல முறை பண்ணலாம். ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டாங்களா அடுத்த தடவை திரும்ப அவங்கள பண்ண சொல்லலாம், தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும். ஸோ இது பண்ண அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நாளைக்கு உண்மையிலேயே அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உயிருள்ள ஒரு 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 பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த தைரியம் இருக்கும், கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும், தப்பு பண்ணாமல் தப்போடைய எண்ணிக்கைகள் குறையும். இதுதான் பேஷண்ட் சேஃப்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து பேஷண்ட் வந்து சேஃபாக இருக்கணும், ஒரு உயிர் கூட போகக்கூடாதுன்றது தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். ஸோ அந்த கான்செப்டை இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஒரு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குற ஒரு முறை வந்திருக்கு. இந்த முறை இந்தியாவில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை இன்னும் ப்ராபகேட் பண்ணணும், இதை தமிழ்நாட்டில் ப்ராபகேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இந்த வாட்டி தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருக்கோம். இது முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளில் இந்த படிப்பு முறையை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரணுன்றதுக்கான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ இது வந்து எல்லா மருத்துவர்களையும் போய் சேர்ந்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட 400 பேர் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 80 பேர் வந்து இந்த நாட்டு முழுக்க ஃபேக்கல்ட்டிஸ், அதாவது சீனியர் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் இதை அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் இப்போ ஹார்வர்ட், பாஸ்டன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூல், ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல், சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃப் ஃபிலடெல்ஃபியா, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, இங்கே எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து இந்த வரைமுறைகள் இது அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் 20-30 வருஷமாக அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம், இதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலான்றதுக்கு இவங்க எல்லாரும் வந்து அதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்காங்க. சார் வந்து நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டிஎன்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு படிப்பு இது இருக்குது இல்லை, எம்டி இருக்குது இல்லைங்களா, எம்பிபிஎஸ் எம்டி, அதேமாதிரி டிஎன்பி. ஸோ அதோடைய பிரசிடென்ட். ஸோ இப்போ டிஎன்பி கரிக்குலம்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வரைமுறைகளை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுல எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ சார் இஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் போர்ட் அண்ட் டாக்டர் வினய் இவர் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் பீடியாட்ரிக் சிமுலேஷன் சொசைட்டி அவங்களுடைய சீஃப். ஸோ இவங்க 2 பேரையும் இப்போ அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. From medical education viewpoint, the medical science is advanced with rapidly advancing technology and complexity of learning the medical science has increased significantly in recent years. So we need to go beyond physical training mode, and simulation is one of the skill developing mode where we can upscale the training of an individual with competency-based medical education, and it will supplement the current valued physical training program. What we have seen that it will give an opportunity to the newer generation students to learn the technological advancement, to learn the basic science,
to make sure that the learning curve becomes shorter, and at the same time they will be able to perform their duties more confidently, and they will be able to be a better doctor for the next generation. And both Medical Council of India and ourselves, the National Board of Examination and Niti Aayog, we have decided and we work together to ensure that the reviewed curriculum will have a simulation-based training as an important mode of our training program. Thank you. I would like to. Why is this gathering, this conference, so important? We have many medical conferences, we have many exams, but the difference is that this group is taking what has been developed in Europe, in North America, in Australia, New Zealand, Canada, some very excellent techniques, and they are bringing them to India, but not just adopting them, they're transforming them to address the critical issues in India. Too many lives are lost because of medical errors. Too many lives are lost because we rely only on newly trained medical graduates to try to lift and hold up the medical needs of the country. This group has done very innovative things and are teaching others how to use WhatsApp, a very cheap and simple social media application, in order to multiply, train the trainers, and certify and assess the impact of the training in the field. They're taking auto rickshaw drivers and shop owners and traffic police and using simulation to train them how to stop the bleed at road traffic accidents that are occurring in urban and rural centers. They're not just doing traditional training and certification, but moving it to the next level, and this is why the eyes of the world are on this conference and on this group, Pedistars. And they're not just doing it in the public sector or in the rich private sector or in the government legislation, but they're bringing those groups together on a neutral ground to bring the minds together to say, how can we solve the problems of India and the education, the certification, the standardization to improve the level of care for the poor people of India. So, after the